next we are going to discuss about next we are going to discuss about salt analysis. Is it clear? Next we are going to discuss about salt analysis. Is it clear? Salt analysis. Okay, salt analysis. Is it clear? Listen, don't talk. Okay, so salt, is it clear? Suppose you take a salt, any salt, which consists of two parts. One is going to be cation, another one is going to be anion. Okay, the salt consists of cation as well as anion. Is it clear? The cationic part, okay, the cationic part is called basic radicals. The cationic part is called basic radical. The anionic part is called acidic radical. Okay, acidic radical. Is it clear? So you can call this one as a cationic analysis. Cationic analysis. This one is called anionic analysis. Okay, anionic analysis. Okay, this we have to do separately. Is it anion? Is it clear? Why it is called basic radical? Because this part always comes from base. Why this is called acidic radical? Because this part always will come from acid. Okay. For example, you take NaCl. You take NaCl. So this is, in this case, we have a cation as well as anion. This cationic part will come from NaOH. This anion will come from acid. Is it clear? So in this which one is cation? Na plus is going to be cation. Okay. In this which one is anion? Cl minus is going to be anion. So above cation always is called basic radical. Anions are called acidic radical. Okay. Cation is base level, that's why it's called basic radical. And anion always comes from acidic, that's why it's called acid radical or acidic radical. Acidic radical is not acid radical. Is it clear? But in our syllabus they have given few cations and a few anions. Is it clear? So what are the cations that is given? That is a basic radical. Please note this. We are not going to discuss all the cationic radicals, that is basic radical. So we are going to discuss few things. Okay, lead, copper, aluminium. Please note this. And Fe3 plus, and we have a zinc 2 plus, and we have a nickel 2 plus, and we have a calcium 2 plus, and we have a barium 2 plus, magnesium 2 plus, and ammonium 2 plus. So this is from the. So these are the totally how many cations? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 basic radicals. Okay, 10 cationic analysis. Only we are going to study only the 10. Is it clear? Similarly, you have an anion that is acidic radical. Anion. So carbonate, sulfite. Sulfate, we have nitrate, and we have a chloride and bromide and iodide. Okay, so these are the anions we are going to focus. We are not going to discuss all the cations.
and all the anions. Only specific cations and specific anions. Is it clear? So please note this. This is our focus. Is it clear? Okay. Okay. So let's go with the. Okay. Let's go with the simplest way to remember. Is it clear? That I will tell you. Please note this, we are not going to discuss all the cations and only this which is given in our syllabus. So we are going to discuss this. You copy this one. Next, let me give you a table so that you can. First we will discuss about cationic part and we will go for the anionic part. Is it clear? First, we are going to discuss about cationic analysis. That is basic radical cation analysis. Cation analysis. Then followed by anion. Is it clear? First, please remember this point. You take the group. Okay. Next, we have cations. And next we have a group reagents. Group reagents. In the table on the questions came up. Please note this. In the table on the questions. Last year in the table on the questions. Yeah, is it clear? So which cation comes under which group? Then I ask. Which cation comes in which group? Group 0, 1, 2, 3. Is it clear? For example, you take the 0 group. 0 group. Okay, 0 group. So we have only one cation which is going to be ammonium ion. This you have to mark up. This part you have to remember. So we have only one cation that is called ammonium ion. Group 0 is one cation ammonium ion. The group reagent is nothing. So here we have to detect nothing. The reagent we use reagent we can. Is it clear? So no need to use any reagent. Okay, we will discuss. Is it clear? Second one is going to be group 1. Group 1. Okay, so group 1, there are many cations. Our focus only is going to be on lead. Okay, lead. So lead is okay, so lead, not only lead, we have a silver plus and we have a mercury 2 plus. Okay, which is not there in our syllabus. Is it clear? Only we are going to focus only on lead. Okay, our focus is only on red. The remaining two we are not going to discuss. Our group 1 cations are these 3: lead, silver, mercury. Is it clear? The reagent for this, we have to use a dilute HCl. Okay, dilute HCl. Just remember the table. Next, we have to go for the group 2. Okay, group 2. For the second group. Is it clear? Second group, there are many anions and cations. Particularly, we will syllabus line. Is it clear? This is going to be Al. Group 2 is going to be lead 2 plus as well as copper 2 plus as well as arsenic 3 plus. Is it clear? There are many cations. Okay, if you including, you can take cadmium 2 plus. Okay, there are many cations. The few we are going to discuss. Is it clear? In a group reagent, you have to take dilute HCl and you have to pass H2S gas. Okay, I have listed only few cations in this. Okay, either group A, group B, but we are not going to discuss. Is it clear? So please note this. Next, group 3 is group 2. Okay, group 2. Okay. Next, group 3. Group 3. Okay, group 3 we have a aluminium 3 plus, iron 3 plus, that is we have a
chromium 3 plus. இது நமக்கு சிலபஸ்ல கிடையாது. Aluminum as well as iron. Okay. So this we have to find out by using ammonium hydroxide plus ammonium chloride. This is group reactions. Okay. So these are the three cations that is belongs to group 3. Okay. Our syllabus letter the two of cation. Okay. Next to group 4. Group 4. Okay. Group 4 we have a cobalt 2 plus, nickel 2 plus, manganese 2 plus. Okay, cobalt, nickel and zinc 2 plus. Okay, cobalt, nickel, manganese and zinc 2 plus. The reagent is going to be, you have to take H2S, you have to treat with ammonium hydroxide. Okay. The cobalt 2 plus. Next group 5. Group 5. So group 5. So group 5 is it here? So I can use this mnemonic BSC. Is it here? That is going to be barium. Barium 2 plus. Strontium 2 plus. Calcium 2 plus. Barium 2 plus. Strontium 2 plus. And calcium 2 plus. So this can be, the group reagent is going to be ammonium carbonate, and you have to use ammonium hydroxide. Ammonium hydroxide. The last one is going to be group 6. Group 6. Okay, group 6. So in this case we have only one. Magnesium 2 plus. The group reagent is going to be. Okay, these are the groups. Okay, so please hold this. Okay. Get my point? So in this they can ask. What are the cations that is present in group 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 0. Enna cation in the group present type. Is it here? Get my point? Yes? Okay. You copy this. Copy Pandya. Next, we'll go for the chat. Make it fast. Okay. Okay, so this also you can remember is using the mnemonic. Listen. This mnemonic. Everybody listen. Co-ni-mo-jon. Co-ni-mo-jon. You can use this mnemonic so that you won't forget. Co-ni-mo-jon. Okay. Or Nico-mo-jon. Something you have to remember like this. Is it clear? So Co-ni-mo-jon. Okay. Co-ni-mo-jon. Is it clear? So you have to remember like this. This one is going to be, as I said, is going to be BSC, barium, strontium, calcium. And this one, any mnemonic, aluminium, iron, chromium. Aluminium, iron, chromium. Next, this one, lead, copper, arsenic, and cadmium. So you have to remember, okay? So remember, you just stop. Okay, this is an important point. Shall I write this point? Shall I?
how to do analysis. Is it clear? Take this one. For example, this is a flow chart. You have to follow. It's a flow chart. Is it clear? It's a no. So you have to follow step by step. Is it clear? First step is going to be. So in the lab, you will be given a solution. Okay, or salt கொடுப்பாங்க. You have to go like this only. புரியுதா? First you have to take the original solution. Original solution. Okay, சின்ன ஒரு டெஸ்ட் டியூப்ல ஒரிஜினல் சொல்யூஷன் கொடுத்துருக்க காம்பவுண்ட் டிசால்வ் பண்ணி வச்சுக்கோ. ஓகே, டிசால்வ் பண்ணால் தட் இஸ் கோயிங் டு பி த ஒரிஜினல் சொல்யூஷன். எது டெஸ்டிங் லேபில் என்ன கொடுக்குறாங்களோ தட் யூ ஹேவ் டு டேக் இட் அஸ் அ சொல்யூஷன். இஸ் இட் கிளியர்? யூ ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை என்ன கேட்டன்ஸ் இருக்க போகுது. இஸ் இட் கிளியர்? த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வாட் யூ ஹேவ் டு டு, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வாட் யூ ஹேவ் டு டு, யூ ஹேவ் டு ட்ரீட் வித் டைலூட் சல்ஃபரிக் ஆசிட். ஓகே, எதில் ட்ரீட் பண்ணணும்? டைலூட் சல்ஃபரிக் ஆசிட். இஸ் இட் கிளியர்? ஃபர்ஸ்ட் எதில் ட்ரீட் பண்ணணும்? டைலூட். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சப்போஸ் இதான் ஒரு டியூப், இந்த டெஸ்ட் டியூப் இருக்குன்னு வச்சுக்கோ. ஓகே, இதில் உங்கள் காம்பவுண்ட் எடுத்துருக்கேன். ஓகே, யூ ஹவ் டேக்கன் த காம்பவுண்ட். இஸ் இட் கிளியர்? இந்த காம்பவுண்டில் என்ன ஆட் பண்ணணும்? யூ ஹவ் டு ஆட் டைல்யூட் சல்ஃபரிக் ஆசிட். என்னது? டைல்யூட் சல்ஃபரிக் ஆசிட். இஸ் இட் கிளியர்? தேர் ஆர் டூ பாசிபிலிட்டிஸ். டைல்யூட் சல்ஃபரிக் ஆசிட் ஆட் பண்ணா, ஓகே, இஸ் இட் கிளியர்? த மொமெண்ட் டைல்யூட் சல்ஃபரிக் ஆசிட் ஆட் பண்ணா என்ன ஆகலாம் அப்படின்னா, லிசன், தேர் ஆர் டூ பாசிபிலிட்டிஸ். ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ் என்ன அப்படின்னா precipitate ஃபார்ம் ஆகலாம். என்ன ஃபார்ம் ஆகலாம்? precipitate ஃபார்ம் ஆகலாம். இன்னொரு பாசிபிலிட்டிஸ் என்ன ஆகும்? நோ precipitate. ரெண்டே பாசிபிலிட்டிஸ். ஒரு பாசிபிலிட்டிஸ் என்ன? there is a formation of precipitate. இல்லைனா no precipitate. Suppose if there is a precipitate, okay, formation of precipitate ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. precipitate ஃபார்ம் ஆச்சுனாலே this is going to be group 1. precipitate ஃபார்ம் ஆச்சுனாலே this is going to be a group 1. Is it clear? Yes or no? அப்போ precipitate ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா listen carefully. இதை என்ன பண்ணிக்கலாம்? You can just filter it. இதை ஃபில்டர் பண்ணிக்கலாமா? Yes or no? ஃபில்டர் பண்ணலாமா? இந்த precipitate மட்டும் தனியாக எடுத்துக்கலாமா? remaining is going to be solution ஆ? Is it clear? Yes or no? இந்த சொல்யூஷனை ஃபர்தர் என்ன பண்ணிக்கலாம்? மற்ற கேட்டயன்ஸ் என்ன பண்ணிக்கலாம்? சப்போஸ் 2 more கேட்டயன்ஸ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அந்த சொல்யூஷனை திரும்ப மற்ற டெஸ்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். Is it clear? இப்போ precipitate ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா that is definitely is going to be group 1. group 1 என்ன எலிமெண்ட் சொல்லிருக்கேன். ஸோ இப்போ இந்த HCl ஆட் பண்ணுறோமா, இது என்ன precipitate ஆகும்னா as a chlorides ஆ precipitate ஆகும். ப்ளீஸ் நோட் திஸ். என்ன precipitate ஆகும்? chlorides ஆ precipitate ஆகும். Is it clear? இப்போ குரூப் 1 என்ன எலிமெண்ட் சொல்லுங்க. குரூப் 1 டேபிள் பாரு. குரூப் 1 என்ன கொடுத்துருக்கோம்? lead. என்ன இருக்கும்? lead. அப்போ lead என்ன ஆகும்? lead chloride ஆ precipitate ஆகும். என்ன precipitate ஆகும்? lead chloride. Is it clear? குரூப் 1 வேற என்ன மெட்டல்ஸ் இருக்கு? சில்வர். என்ன இருக்கு? சில்வர். சில்வர் டைலூட் சல்ஃபரிக் ஆசிட்னா சில்வர் chloride ஆ precipitate ஆகும். ஓகே, வேற என்ன கேட்டன்ஸ் இருக்கு? mercury, that is Mg2. this will become Cl2. okay, so அப்ப எப்படி precipitate ஆகும்? as a chlorides ஆ precipitate ஆகும். is it clear? please note this. இதுல important என்ன அப்படின்னா this is the important thing. the remaining two is not important. அப்ப group 1 கண்டுபிடிச்சலாமா? எதை ஆட் பண்ணோம்? you have to add dilute HCl to the original solution. immediate precipitate form ஆச்சுனா group 1. அதுல பர்టిక్యులர் என்ன எலிமெண்ட் நம்ம சிலபஸ்ல இருக்கு? lead. எது இருக்கு? lead. suppose if there is no precipitate, no PPT, என்னது? no PPT. என்ன PPT? no PPT. precipitate form ஆகல. நீ ஆட் பண்ற என்னல clear solution ஆவே தான் இருக்கு. after adding HCl. Is it clear? No precipitate. Very good. So there is going to be no precipitate. Then what you have to do? You have to take அந்த solution அப்படியே எடுத்துக்கோ. அந்த solution என்ன ஆட் பண்ணனும்? You have to add H2S ஆட் பண்ணனும். என்ன ஆட் பண்ணனும்? H2S. precipitate form ஆகலனா என்ன ஆட் பண்ணனும்? அந்த ஒரிஜினல் அந்த இந்த what is it? the test tube என்ன ஆட் பண்ணனும்? You have to add H2S. நம்ம லேப்ல H2S இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன்.
H2S எப்படி பாஸ் பண்ணா கேஸ் இஸ் இட் கிளியர் அதுக்கு பேர் கிப்ஸ் apparatus பேர் என்ன பேர் கிப்ஸ் apparatusல இருக்கும் H2 கேஸ் அந்த H2 கேஸ் ஓபன் பண்ணா இதுல போய் பாய்ச்சும் இஸ் இட் கிளியர் சோ அப்போ H2S நெக்ஸ்ட் பாஸ் பண்ணு ஆல்ரெடி என்ன இருக்கு HCl இருக்கு அந்த சொல்யூஷன் திரும்ப என்ன ஆட் பண்ற H2S அப்ப இங்க என்ன போகுது this is going to be already வந்து dilute HCl is it clear yes or no first look at the group reagent first group reagent கேட்டா table look at the table group reagent என்ன dilute HCl dilute அப்போ அப்படினா அது முடிஞ்சு செகண்ட் குரூப் கேட்டேன் dilute HCl plus H2S is it clear அப்ப என்ன பண்றோம் ஆல்ரெடி dilute HCl இருக்கு இதுல எதை பத்தி சொல்றோம் H2S இதுல ரெண்டு கேஸ் தான் ஒரு கேஸ் என்ன கேஸ் இருக்கும் ஒண்ணுல என்ன இருக்கும் precipitate ஒண்ணுல என்ன இருக்கும் precipitate இங்க no precipitate okay one is precipitate second one is going to be no precipitate precipitate ஆச்சு அப்படினா இது clear yes or no precipitate ஆச்சு அப்படினா என்ன precipitate ஆகும் அப்படினா என்ன அயன்ஸ் நம்ம பாத்துறோம் குரூப் 2ல என்ன அயன்ஸ் பாத்துறோம் lead is it clear lead is it clear lead இருக்கு copper and cadmium bismuth arsenic நிறைய கேட்டன்ஸ் இருக்கு சோ அது என்னோ precipitate ஆகும்னா as a sulfides precipitate ஆகும் என்னோ precipitate ஆகும் sulfide precipitate ஆகும் ஓகே என்னோ precipitate ஆகும் இங்க என்ன precipitate ஆகும் chloride அப்ப lead இருந்ததுனா lead sulfide வேற என்னது copper இருந்ததுனா copper sulfide next வேற என்னது cadmium இருந்தா cadmium sulfide வேற என்ன அயன்ஸ் இருக்கு arsenic இருந்தா arsenic sulfide antimony இருந்தா antimony sulfide அப்ப இது என்ன இருக்கும் as a sulfides precipitate ஆகும் please note this என்ன precipitate ஆகும் sulfide is it clear suppose precipitate வரல is it clear next step போணுமா இல்லையா yes you have to go for the next step is it clear இப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா you have to இந்த டெஸ்ட் டியூப் போனே இந்த டெஸ்ட் டியூப்ல என்ன இருக்கு இந்த டெஸ்ட் டியூப்ல precipitate ஃபார்ம் ஆகல இது என்ன இருக்கு H2S இருக்கு plus sulfuric means HCl இருக்கு என்ன இருக்கு H2S இருக்கு is it clear what you have to do you have to boil this solution என்ன பண்ணனும் boil பண்ணனும் ஏன் boil பண்ணனும் boil பண்ணா என்ன H2S வெளியில போய்டுமா H2S என்ன பண்ணனும் வெளியில போகும் so what you have to do you have to boil this you have to boil you take the or you can take the original solution கூட எடுத்துக்கலாம் either இப்படி பண்ணிக்கலாம் இல்லனா you can take the original solution எப்படி வேணா பண்ணிக்கலாம் is it clear so very good first is going to be if no precipitate take the original solution take original solution what the original solution na idhe use பண்ணிக்கலாம் take the original solution na the beginning la irukya okay is it clear step by step போறோம் புரியுதா suppose இது உங்களுக்கு யூஸ் பண்ணல இது யூஸ் பண்ணல அப்படினா என்ன பண்ணனும் you have to take the original இந்த ஸ்டெப்ல இருந்து original solution எடுத்துக்கணும் is it clear இந்த original solution என்ன ஆட் பண்ணனும் அப்படினா you have to add concentrated nitric acid please note this what you have to add concentrated nitric acid plus then what you have to do you have to heat பண்ணனும் then followed by you have to cool பண்ணனும் original solution என்ன ஆட் பண்ணனும் few drops of nitric acid add பண்ணனும் heat பண்ணனும் then cool பண்ணனும் in addition to that you have to add solid ammonium chloride plus ammonium hydroxide add பண்ணனும் இந்த டெஸ்ட் என்ன ஆட் பண்ணனும் solid ammonium chloride plus ammonium hydroxide சொல்ற பாயிண்ட் புரியுதா ஒரிஜினல் சொல்யூஷன் என்ன ஆட் பண்ணனும் concentrated nitric acid few drops add பண்ணனும் followed by heat பண்ணனும் then cool பண்ணனும் then என்ன ஆட் பண்ணனும் solid ammonium chloride and this ammonium hydroxide ammonium இப்போ ammonium hydroxide ஆட் பண்ணுமா இதுல ரிசல்ட் வருமா இந்த ரிசல்ட் என்ன டிவைட் பண்ணிக்கோ பண்ணிக்கலாமா is it clear அப்ப என்ன கிடைக்கும் precipitate இங்க என்ன no precipitate is it clear precipitate and no precipitate is it clear
So precipitate கிடைச்சது அப்படின்னா is it clear? This is going to be a group 3. இது வந்து group 2. இது வந்து group 2. Please note this. இது group 2. இது வந்து group 3. இது வந்து group 3. Okay, group 3. So now you can go to the table. Group 3 என்ன reason கொடுத்திருக்கேன் பாரு. NH4 plus ammonium chloride. Is it clear? அப்ப இது என்ன precipitate ஆகும்னா as a hydroxide precipitate ஆகும். Precipitate ஆகும் hydroxide. என்ன precipitate ஆகும் hydroxide. Is it clear? என்னடா அயன் சொல்லிருக்காங்க? என்னடா கேட்டயன்ஸ் இருக்கும் group 3 ல? அயன், குரோமியம், அலுமினியம். அப்போ அயன் இருந்ததுனா அயன் ஹைட்ராக்சைடா precipitate ஆகும். அலுமினியம் இருந்தா இந்த ஒரிஜினல் சொல்யூஷன்ல அலுமினியம் இருந்தா அலுமினியம் ஹைட்ராக்சைடு precipitate கிடைக்கும். சப்போஸ் குரோமியம் இருந்தா குரோமியம் ஹைட்ராக்சைடு precipitate கிடைக்கும். ப்ளீஸ் நோட் திஸ். ஓகே, precipitate கிடைக்கலாம், கிடைக்காம போகலாம். இப்படி இருந்தா இந்த precipitate கிடைக்கும். சப்போஸ் நோ precipitate ஆட் பண்ணியனால precipitate வரல. இஸ் கிளியர்? இது நாங்க பண்ணும்போது 3 டேஸ்ல பண்ணிருக்கோம். 3 டேஸ். ஓகே, you will not get result. திரும்ப பண்ணுவோம். ஓகே, we have to wait. So we have to take ஒரு சால்ட் கண்டுபிடிச்சா internal marks 5 or 10 கொடுப்பாங்க. Until you get you have to try, otherwise they will give 0 marks. That's it. Is it clear? Okay, முடிச்சலாமா? அப்ப group 3 முடிஞ்சு சார். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்த்தோம்? group 1 முடிச்சோம், group 2 முடிச்சோம், group 3 சப்போஸ் precipitate இல்லனா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணனும்? group 4, group 5, group 6. இத அனலைஸ் பண்ணுவோம். மேல கொண்டு போறோம். ஸ்கேல் எழுதுவோம். இது erase பண்ணுவோம். இது erase பண்ணுவோம். எஸ். ஓகே, இந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கும், இந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கும். இது கிளியர்? ப்ளீஸ் நோட் திஸ். ஓகே, இந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்கும். நெக்ஸ்ட் எடுக்கும். Next, suppose no precipitate. Okay, இங்க no precipitate. Okay, இங்க precipitate கிடைச்சிருக்கு. Okay, இங்க Fe3+ இருக்கலாம், இல்ல அலுமினியம் 3+ இருக்கலாம், இல்ல குரோமியம் 3+. இதெல்லாம் இருக்கும் ஹைட்ராக்சைடு. இதெல்லாம் ஹைட்ராக்சைடு. Is it clear? Next what you have to do? You have to pass precipitate கிடைக்கலனா you have to pass H2S gas. Pass H2S gas. You have to pass the H2. இதுல precipitate வரலனா. Is it clear? எழுதிக்கும். Suppose in the case la 2 results. One is going to be precipitate. Okay, another one is going to be இதுல ஆல்ரெடி என்ன சொல்யூஷன் இருக்கு? இங்க என்ன இருக்கு? என்ன இருக்கு இங்க? NH4 Cl plus and few drops of nitric acid. என்ன இருக்கு? few drops of nitric acid. Basically that you have to remember. Suppose நீ இந்த சொல்யூஷன்ல precipitate வரல, திரும்ப நீ என்ன பண்ற? You are passing the H2S. Is it clear? Precipitate கிடைக்குது. Is it clear? Precipitate கிடைச்சதுனா this is going to be a group 4. Okay, group 4. Group 4. Group 4 ல என்ன important point அப்படினா நான் ஏற்கனவே சொல்லிருக்கேன், that is கோனி மா ஜான். Okay, கோனி மா ஜான். Is it clear? So these are the cations are possible. இது எப்படி precipitate ஆகும்னா as a sulfides வரும். Please note this. As a sulfide. என்ன கிடைக்கும்? சப்போஸ் கோபால்ட்டா இருந்தா கோபால்ட் சல்ஃபைட், நிக்கலா இருந்தா நிக்கல் சல்ஃபைட், எமனா இருந்தா எம்என் சல்ஃபைட், ஜிங்கா இருந்தா ஜிங்க் சல்ஃபைட். ஓகே, ஸோ எங்க மறுபடியும் ஃபர்ஸ்ட் எங்க பார்த்தோம்? சல்ஃபைட் எங்க பார்த்தோம்? குரூப் 2. நெக்ஸ்ட் குரூப் 4. குரூப் 4ல கோனிமாஜான். என்னது? கோனிமாஜான். தட் இஸ் கோபால்ட், நிக்கல், manganese and zinc. Okay, அப்ப no precipitate ஒரு ஆப்ஷன் வரும் இல்லையா? no precipitate. H2S பாஸ் பண்ணி
என்ன இல்லை precipitate கிடைக்கல. H2S பாஸ் பண்ணி என்ன கிடைக்கல, precipitate கிடைக்கல. Is it clear? Yes. அப்போ next what you have to do, you have to, if no precipitate, you have to take the original solution. Take original solution. Take original solution. Precipitate கிடைக்கலனா you have to take the original solution. Initially ஒரு sample இருக்கும் இல்லையா, திரும்ப அதை எடுக்கணும். Is it clear? Now in this what you have to add, okay, add ammonium hydroxide plus ammonium carbonate. You have to add ammonium carbonate. Please note this. Take the original solution. In the original solution, you add ammonium hydroxide plus ammonium carbonate. இதில் ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குமா? ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குமா? என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்க முடியும்? ஒன்று PPT, another one is no PPT. Is it clear? Very good. This is going to be, one is going to be PPT, one is going to be PPT, another one is going to be no PPT. One is going to be PPT, another one is going to be, is it clear? இப்போ இங்கே group 4 வந்துட்டோமா, என்ன இருக்கு? group 5. Is it clear? group 5 என்ன சொல்லியிருக்கேன், என்ன ட்ரிக் சொல்லியிருக்கேன்? பிஎஸ்சி இப்போ மெடிக்கல் சீட் கிடைக்கலன்னா என்ன ஜாயின் பண்ணுவோம்? நான் ஜாயின் பண்ணேன். ஓகே, நாங்கள் படிக்கும்போது என்ட்ரன்ஸில் ஐ காட் லெஸ் மார்க்ஸ், ஸோ ஐ ஜாயின் பிஎஸ்சி. இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ அது மாதிரி பிஎஸ்சி அப்போ இங்கே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா, as a precipitate you will get, as a carbonate you will get. என்னது கார்பனேட்டாக precipitate கிடைக்கும். இஸ் இட் கிளியர்? என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கேன்? பேரியம் இருந்தால் பேரியம் கார்பனேட், ஸ்ட்ரான்சியம் இருந்தால் ஸ்ட்ரான்சியம் கார்பனேட். பிஎஸ்சி நெக்ஸ்ட் கால்சியம் இருந்தால் கால்சியம் கார்பனேட். இஸ் இட் கிளியர்? இன்னொரு ஆப்ஷன் என்ன கிடைக்கும்? நோ precipitate. இப்போ இது என்ன குரூப்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். திஸ் கோயிங் டு பி குரூப் 5. This is going to be a group 5. Is it clear? Next, if no precipitate, take the original solution. Take original solution. Take original solution. No precipitate இருந்தா take original solution, and you can go for to test group 6. ஓகே, குரூப் 6ல என்ன இருக்க போது? ஒரே ஒரு கேட்டையான், ஒன்று கிடையாது சோடியம் அதர் ரியேஜென்ட், பட் நம்ம கொடுத்துருக்குது மெக்னீஷியம். மெக்னீஷியத்துக்கு குரூப் ரியேஜென்ட் கிடையாது. ஈவன் நீ டேபிள் போ செக் பண்ணு, ஏதாவது குரூப் ரியேஜென்ட் பாரு. யூ கேன் கோ டு த குரூப் அண்ட் யூ கேன் செக் த குரூப் ரியேஜென்ட். ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு என்ன குரூப் ரியேஜென்ட்? ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு குரூப் ரியேஜென்ட் கிடையாது. என்னது? அது ஜீரோ குரூப். ஓகே, அது தனியாக செப்பரேட்டாக தான் கண்டுபிடிக்கணும். இஸ் இட் கிளியர்? செகண்ட் குரூப் 1க்கு டைலோ HCl. செகண்ட் ஃப்ளோ சார்ட் வழியா பாரு. செகண்ட் ஒன் இஸ் கோயிங் டு பி டைலூட் HCl plus H2. precipitate கிடைச்சதுன்னா ஃபர்ஸ்ட் HCl என்ன கிடைக்கும்? precipitate, no precipitate. குரூப் 1ல டைலூட் HCl, செகண்ட்ல HCl plus H2S. என்ன precipitate கிடைக்கும்? சல்ஃபைட் precipitate. என்ன கிடைக்கும்? சல்ஃபைட். அதுல இம்பார்ட்டன்ட் கேட்டையான்ஸ் என்ன இருக்கு? lead, copper, cadmium, arsenic. Is it clear? Plus other cations also. If no precipitate, what you have to do? You have to take the original solution. You have to add concentrated few drops of concentrated nitric acid. Then you have to heat, cool, followed by ammonium hydroxide plus ammonium hydroxide. Add பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? Precipitate and no precipitate. Precipitate na hydroxides ஆகும். என்னென்ன ions இருக்கும் group 3ல? Fe, Al, chromium. Fe, Al, chromium. Suppose no precipitate na, again you have to pass H2S. அந்த H2S ல என்ன இருக்கும்? already ammonium ion, ammonium chloride plus ammonium hydroxide இருக்கும். Is it clear? Yes or no? திரும்ப precipitate or no precipitate? Precipitate கிடைச்சதுனா சல்ஃபைடா இருக்கும். என்னென்ன கேட்டையான்ஸ் இருக்கலாம்? cobalt, nickel, manganese, zinc. கரெக்ட்டா? no precipitate na, you have to take the original solution. என்ன ஆட் பண்ணனும்? ammonium hydroxide plus ammonium carbonate. precipitate கிடைச்சா carbonate என்னென்ன ions இருக்கலாம்? barium carbonate, calcium carbonate,
stand same carbonate. அப்படி precipitate கிடைக்கலனா you have to go for the group 6 அது Mg2+ கான டெஸ்ட் செப்பரேட்டா பண்ணனும். Is it clear? So இதில இருந்து கேட்கலாம் எந்த குரூப்ல என்ன குரூப் ரிஏஜென்ட் யூஸ் பண்ணனும், எந்தெந்த கேட்டகரிஸ்லாம் எந்த குரூப்ல இருக்கு அப்படினு சொல்லி. Is it clear? So last time இதில இருந்து ஒரு क्वेश्चंस இந்த டேபிள் இந்த ஃப்ளோ சார்ட்ல இருந்து மட்டும் ஒரு क्वेश्चन. Is it clear? Next we will go for the individual ions. Lines பேசலாம் individual. First we will go from the zero group. என்னது? Zero group. Zero groupல என்ன ions இருக்கு? அம்மோனியம் அயான். என்ன ions இருக்கு? அம்மோனியம். எழுதிக்கும் அம்மோனியம் அயான். புரிஞ்சா எப்படி பண்ணனும்னு சொல்லி? எரேஸ் பண்ணிடலாம். இந்த பிரிண்ட் வேணுமா உங்களுக்கு? இந்த பிரிண்ட் வேணுமா? மெட்டீரியல் வேணுமா இல்லை நோட்ஸ் மட்டும் போதுமா? நோட்ஸ் போதுமா? எஸ் எஸ் எழுதிக்கணும். Okay, next one. Zero group. Eliku, heading. Zero group. That is group 0. And that is ammonium ion. Okay, ammonium ion. Is it clear? Yes. Clear, sir. Add பண்ணி. Okay. Okay, for example, to take the listen. For example, suppose ammonium என்ன இருக்கும்? ammonium chloride இருந்ததுனா listen. Is it clear? ammonium எவ்வளவு இருக்கும்? ammonium chloride தான் இருக்கும். Is it clear? Suppose இதுல என்ன ஆட் பண்றோம் அப்படினா இது these are primary test or preliminary test. ஒரு few drops of NaOH ஆட் பண்றேன். few drops of NaOH. இதுல இருந்து என்ன லிபரேட் ஆகும்? அம்மோனியா கேஸ் லிபரேட் ஆகும். என்ன கேஸ் லிபரேட் ஆகும்? நீ டெஸ்ட் டியூப் எடுத்து ஆட் பண்ணி என்ன பண்ணனும்? ஸ்மெல் பண்ணி பார்க்கணும். Is it clear? என்ன கேஸ் லிபரேட் ஆகும்? அம்மோனியா கேஸ். இது just primary test. Is it clear? Second primary test என்ன அப்படினா? Is it clear? நீ என்ன பண்ணனும் அப்படினா HCl கேஸ் இருக்கு. HCl பாட்டில் இருக்கும் இல்லையா? அதில் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு கிளாஸ் ராட் இல்லை பிளாட்டினம் கிளாஸ் ராடை டிப் பண்ணி உங்கள் ஒரிஜினல் சொல்யூஷனில் என்ன பண்ணணும்? டிப் பண்ணணும். அப்படி டிப் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுலேருந்து ஒயிட் ஃபியூம்ஸ் ஆகும். இஸ் இட் கிளியர்? என்ன மீனிங்? தட் மீன்ஸ் டு டேக் த அம்மோனியம் சால்ட், இதில் என்ன பண்ணுறேன்? HCl டிப் பண்ணுறேன். அதான மீனிங். டிப் பண்ண என்ன கிடைக்கும்? யூ வில் கெட் எழுதிக்கும் அம்மோனியம். இது அம்மோனியமாக எடுத்துக்கோ. அம்மோனியம் என்ன வேணா இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ அம்மோனியம் என்ன வேணா இருக்கலாம், அது கார்பனேட்டாக இருக்கலாம். இஸ் இட் கிளியர்? இதில் டிப் பண்ண என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா அம்மோனியம் குளோரைடு கிடைக்கும். என்ன கிடைக்கும்? அம்மோனியம் குளோரைடு. இஸ் இட் கிளியர்? எழுதி நோட் பண்ணிக்கோ. இஸ் இட் கிளியர்? இது என்ன கொடுக்கும் அப்படின்னா ஒயிட் ஃபியூம்ஸாக வருமா. அப்படி டிப் பண்ணால் இமீடியட்டாக என்ன ஃபார்ம் ஆகும்? ஒயிட் ஃபியூம்ஸ். புரியுதா? இதெல்லாம் preliminary test or primary test. First என்ன பண்ணிக்கலாம்? NaOH ஆட் பண்ணு, அம்மோனியா லிபரேட் ஆகும். நெக்ஸ்ட் HCl டிராப் எடுத்து அந்த சொல்யூஷன்ல டிப் பண்ணா ஒயிட் ஃபியூம்ஸ் வரும். அதுல இருந்து NH4 இருக்குறது நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம். Is it clear? Next the confirmatory test. Is it clear? That is the most important. Confirmatory test for NH4+. இதுதான் confirmatory test. என்ன அப்படின்னா நெஸ்லர்ஸ் ரியேஜென்ட். வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நெஸ்லர்ஸ் ரியேஜென்ட் இது இல்லாத क्वेश्चन பேப்பரே இல்லை. என்ன ரியேஜென்ட்? நெஸ்லர்ஸ் ரியேஜென்ட்ஸ் ஃபார் அம்மோனியா. இது கன்ஃபர்மேட்டரி டெஸ்ட். தெளிவு? So the Nestler's reagent is going to be this is Nestler's reagent. So this is going to be
byproducts. இதோட கலர் என்ன அப்படின்னா brown precipitate. தெரியும். Suppose you passing the gas through the Nestler reagents, a brown coloration or precipitate is formed. Okay, இதுல அமோனியா இருக்கு. Okay, அமோனியா இருந்ததுன்னா இந்த மாதிரி brown precipitate கிடைக்கும். Nestler's reagent formula என்ன? இதான் Nestler's reagent formula. அமோனியா இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன கிடைக்கும்? இந்த மாதிரி ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். Is it clear? இந்த காம்ப்ளெக்ஸ், just remember this complex. என்ன precipitate கிடைக்கும்? Brown precipitate கிடைக்கும். என்ன கிடைக்கும்? Brown precipitate. This is a confirmatory test for NH4+. Is it clear? That's it. Next we will go for the group 1. Group 1. We'll go group 1. Nestler's reagent is only exclusive for ammonium ion. Is it clear? So ammonium ion in the basic medium in the மாதிரி இருக்கும் அம்மோனியா இருக்கும். So you just pause this. Okay? So read it you can. Next group 1. Group 1ல ஒரே ஒரு கேட்டையா என்ன கேட்டையா? Group 1ல ஒரே ஒரு கேட்டையா என்ன இருக்கு? Lead. Group 1. இத பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். Lead 2+. Okay, lead 2+. Is it clear? So lead 2+ are the lead 2+. இதுல dilute sulfuric acid means dilute HCl add பண்ணா என்ன கிடைக்கும்? lead chloride as a precipitate கிடைக்கும். என்ன கிடைக்கும்? lead chloride precipitate கிடைக்கும். Is it clear? If you add dilute HCl என்ன கிடைக்கும்? lead chloride. இதுக்கு என்னென்ன டெஸ்ட் இருக்கு? lead chloride தான் அப்படின்றதுக்கு என்னென்ன டெஸ்ட்? There you go. Is it clear? Now you take the lead chloride. This lead chloride தான few tests வச்சு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்? lead chloride கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். For example, you take lead chloride, you treat with Ka. எதை treat பண்ணனும்? Ka. So what you will get? You will get yellow precipitate. That is going to be yellow precipitate. Is it clear? இது நம்ம எங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம்? lead I2, lead I4 எது எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் எது எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது? why? inert pair effect. என்ன effect? இதுல என்ன oxidation state? இதுல என்ன oxidation state? +4. +4 எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது. என்ன எக்ஸிஸ்ட் ஆகாது? +4. Is it clear? Yes or no? அப்ப இத வச்சு நம்ம என்ன பண்ணனும்? அப்ப lead precipitate ஃபார்ம் ஆச்சுனா lead chloride. This is first experiment. Second experiment. Suppose you treat with the lead chloride, okay, potassium chromate. Okay, no need to balance the reaction. Just remember this is clear. So potassium chromate on a treat பண்ணோம் அப்படினா you will get a lead chromate. Okay, இதோட கலர் என்ன அப்படினா இதுவும் it is going to be a yellow PPT. Yellow PPT. This is another the preliminary test or the primary test for lead chloride. Third reaction. You take lead chloride, you treat sulfuric acid. Okay, so what you will get? You will get lead sulfate. Okay, this is white precipitate. So these are the tests you have to do. Okay, first we have to treat பண்ணோம் Ka, second one potassium chromate, third one sulfuric acid. Is it clear? Next, so these are the tests. We have another test also. For example, this 3 is enough. Okay, this is a lot of examples. இப்போ இதுல என்ன பண்ணிக்கலாம்? இந்த 3 also. Is it clear? That's all about the group 1. That's all about the group 1. Is it clear? Next, we'll go for the group 2. Group 2 ல எது கேட்டையன்ஸ் இருக்கா? Group 2 ல எது கேட்டையன்ஸ் இருக்கா? சிலபஸ்ல இருக்க கேட்டையன்ஸ். என்ன காப்பர்?
And group 2 leather ka error lead copper. Okay, next one group 2. Okay, group 2. Group 2 lead எப்படி இருக்கும் எந்த ஃபார்ம்ல precipitate ஆகும் sulfide. Okay, lead sulfide ஆ please note this. இது chloride அது sulfide. எது precipitate ஆகும் lead sulfide. Is it clear? Next, for example இது lead sulfide னா எழுதிக்கோ. This is test for okay lead 2 plus. Okay. Is it clear? The first test is going to be, suppose you take the lead sulfide, you treat with nitric acid. Okay, nitric acid. So what you will get? You will get lead nitrate. Okay, the byproduct is going to be NO and 4H2O plus 3S. Okay, lead sulfide less nitric acid use பண்ணோம் அப்படினா, so this is going to be NO இது liberator ஆகும் along with sulfur liberator. Okay, இதெல்லாம் எப்படினா அந்த அப்படி தான். Is it clear? Is it clear? Next, second, suppose you take the lead nitrate, okay, you treat with the sulfuric acid, so what you will get? You will get lead sulfate and you just remember this, okay? Next, okay? Okay, with this I will stop, remaining I will discuss. This I will stop and the remaining I will discuss. Okay, few reactions that you have to remember. This I cannot do here, okay? Enna gas liberator that you have to go, you have to check in lab. Is it clear? I will stop at this stage. You boys sit in.